Today, I'll be talking about estimating genetic parameters and genotype by environment interactions for pulpwood traits to optimize deployment decisions in open pollinated Eucalyptus Danii. In this presentation, I will discuss the research of the first two chapters of my PhD thesis, which is a joint project between the University of Queensland and SeedEnergy, as well as a quick description of the future work in Danii within my thesis and beyond. Bueno, como pueden ver, ese es el título que va a estar presentando Michael. Michael está realizando su PhD en la Universidad de Queensland y lo que nos va a presentar son los resultados parciales, el avance de su trabajo hasta ahora, en conjunto con SeedEnergy en Australia y algunos planes hacia el futuro. So I'll begin with a bit of background about myself. I attained a Bachelor of Science majoring in botany at the University of Tasmania, completing my honours in plant science the following year. I have been working for SeedEnergy for 5 years now, starting directly after my honours. During my time working at SeedEnergy, I have been involved in trial assessments, orchard maintenance and harvesting, and control pollination programs in multiple eucalyptus species. Currently, I am a PhD candidate at the University of Queensland under Dr. Craig Hardner and Associate Professor Mark Dieters. As part of my PhD and work with SeedEnergy, I've travelled to Uruguay twice and China once to work with local companies and measure trials to collect data. Bueno, como ven, ahí está el currículum de Mike, que es lo pueden leer en la propia slide. Gracias. Here is a summary of the structure of this presentation. I'll begin with some information about SeedEnergy, then a quick description of Eucalyptus Danii, for those of you not familiar with the species, then some background of the important genetic concepts I'll discuss in this presentation, then I'll present my research chapters, beginning with growth traits, then wood properties, control pollination trials, and my work into the future with Danii. Bueno, esa es la estructura de la presentación. I think you can keep going, Mike. Okay. So, SeedEnergy are based in Australia and produce high quality seed for fermentation forestry in both eucalypts and pines. Currently, SeedEnergy has genetic improvement programs in multiple eucalyptus species, including Danii, Smithii, and Nitens. They've been supplying seed to Uruguay for the past 8 years. Currently, they have a strategic alliance with Palmera, who are eggshell forestry, and in Uruguay, TimberTech are the local distributor of seeds from Tacuarembó. Bueno, eso es una descripción de la compañía para la que trabaja Michael, que opera en Uruguay como pueden verlo hace tiempo, así que con la información del slide creo que es suficiente. So, SeedEnergy produces seed from open pollinated clonal seed orchards. Within these, the selection and ranking is based on the general combining ability of the mothers, the known genotypes, in the orchards, from their progeny's performance in trials. Seed is generally sold as a mix from multiple genotypes, which are the mother trees, where the genetic worth of individual genotypes has been characterized through testing in field trials. Deployment of the highest ranked material can be made as monogenotype seedlots. Bueno, eso es probablemente conocido para todos, que la habilidad combinatoria general de las plantas es la que nos permite realizar la selección de las mejores progenies. En general, la venta de semillas se hace en lotes bulk, que es básicamente una mezcla de todas las madres, pero una vez que se conocen los rankings o los BLAP de las familias, se puede ir a lo que se llama silvicultura familiar o monogenotipo. Eucalyptus Danii is the focus of this talk and is native to inland Australia, near the border of Queensland and New South Wales, with a limited natural distribution of 250 kilometres. Due to its favourable pulpwood properties and fast growth, Danii is commonly used in areas of warmer climate where the presence of frost hinders other pulpwood species, such as E. grandis. Ahí pueden ver la zona de distribución del Eucalyptus Danii, básicamente en el sureste de Australia, al sur del estado de Queensland y al norte del estado de Nueva Gales del Sur.
crece en una zona de clima cálido subtropical, en alturas que llegan hasta los 700 metros sobre el nivel del mar, en zonas que coinciden parcialmente con el área de distribución de eucaliptus grandes. For any improvement program, it is important to clearly define the breeding objective and ensure it is consistent with the business strategy to maximize profitability. A kraft pulpwood producer's objective would be to maximize the amount of kraft pulp yielded from their plantation at rotation age. The key traits for eucalypt kraft pulp production are volume, density, and pulp yield percentage. Bueno, hay un poco lo ven en el slide, que los objetivos son claves para definir los pasos a dar en un programa de mejoramiento genético, en particular para el caso de la pulpa. El rendimiento en pulpa es un factor clave a la edad de cosecha, y para mejorar esta variable, los rasgos claves que plantea Michael son volumen, densidad y el rendimiento en pulpa, según lo establecía Grips en el 97. Genotype by environment interactions are concerning for breeders where there is rank change of individuals involved. It is important as the gain from selected superior genotypes in one environment may not be realized when deployed in a different environment. Ideally, relative genotype rankings do not change, as you can see in the first figure here. Only the productivity of the site changes. However, if there is rank change, as shown in the second image, between environments 2 and 3, then there are two general approaches. One, select for stable genotypes that perform well everywhere, as shown by individual C in the second image. Or two, pick the best individuals for each environment, meaning selection B in environments 1 and 2, but A in the third environment. In this presentation, I will describe G by E by the genetic correlations between assessments. This is the correlation of the genetic rankings. For example, in the left image, rankings are identical between environments, so the correlation would be 1. This is the same for the right image between environments 1 and 2. However, between environments 2 and 3, as the best is now the worst, and the worst is now the best, the correlation would be -1. If there was no correlation between the rankings, the correlation would be 0. Bueno, básicamente en este slide nos comenta sobre la interacción genotipo-ambiente, que es un tema central de su investigación, y en la imagen que ustedes ven a la izquierda se da la situación sin interacción genotipo-ambiente, que normalmente es la más deseada para poder mejorar, y eso significa que no hay cambios de ranking entre los distintos sitios donde va a estar trabajando el programa de mejora genética. Eso no siempre se da, puede pasar lo que ocurre en la imagen a la derecha, y en ese caso existen dos oportunidades o dos opciones de alguna forma. Por un lado, la opción de seleccionar los genotipos de la clase C, que son estables en todos los ambientes, aunque podrían no maximizar la ganancia. O por el contrario, elegir para cada uno de esos ambientes aquellos genotipos que se comportan mejor, como se puede ver en el ambiente 1 y 2, el genotipo rojo, y en el ambiente 3 el genotipo violeta. A la vez, Sorry, Michael, I lost the second part of the concept you said. After describing the graph 2, what was your explanation about the Shiba E? For the genetic correlations. Oye, entonces básicamente lo que Michael va a explicar en su presentación tiene que ver con la correlación genética. Básicamente, cuando tenemos la situación de la imagen de la izquierda, las correlaciones genéticas son de 1, al igual que en la gráfica celeste de la imagen de la derecha, pero en el caso de la gráfica roja tendríamos una correlación negativa, y cuando los rankings sean muy distintos entre una y otra situación, la correlación va a ser 0. So for my project, SeedEnergy has a history of testing their genetics across multiple environments.
As a result, a large network of Danii progeny trials have been established in Uruguay, along with trials in Argentina, China, Spain, and in Australia. My project was developed to utilize these trials to increase the accuracy of selection, particularly in Uruguay, and understand the stability of these selections across the multiple sites tested. Bueno, básicamente su trabajo de doctorado consiste en una red de ensayos en 5 países, donde él va a tratar de entender los grados de estabilidad de distintos genotipos en base a esa red de ensayos. Here we can see all the open pollinated progeny trials included in my studies. There are multiple trials in China through collaborations with the Chinese Eucalypt Research Center and Yong'an Forest Company, 2 trials in northern Argentina with Arauco, Argentina. SeedEnergy have 2 trials in Australia, and in Uruguay, where the majority of the trials you can see here are in the west, where commercial plantations are concentrated, along with a single trial in the south in Maldonado. The majority of these trials are in collaboration with Montes del Plata, and the others in collaboration with UPM. There is also a single trial in Spain with ENSI for short rotation forestry, and so it is irrigated with a higher planting density of 3.5 by 1 meters, which is more than double regular plantation forestry. These trials, which in future slides will be labelled by the first 3 letters of the country they are in and a number, contain on average about 100 families with 6 replicates, with just over 58,000 trees total. Aquí pueden ver un poco la distribución de los ensayos de la red que Mike está trabajando. Hay 3 ensayos en China en consorcio con una institución de investigación de China. Hay un ensayo en España en acuerdo con ENSE para alta productividad, para producciones de bioenergía, que es un ensayo bajo riego de alta productividad, y 2 ensayos en Australia que controla SeedEnergy. Luego hay 2 ensayos en Argentina, y en Uruguay hay una red, como ven, de muchos ensayos en el oeste y un ensayo en el sur. La mayoría de estos ensayos están en acuerdo con Monte del Plata, que trabaja en conjunto con SeedEnergy, pero también hay algunos ensayos que están en campos de UPM. So the first research chapter of my study concerned only the growth traits, with the aim to identify the best performing genotypes and assess the stability of genetic rankings across trials for growth traits. I also presented the results of this chapter to the Eucalyptus Genetics Conference in Hobart, Tasmania, last year. Ahí pueden observar el objetivo para la presentación, y Michael comenta que él presentó también estos resultados en la conferencia de genética en Howard el año pasado. For growth traits, we have assessments of both diameter at breast height, DBH, and tree height across all 17 trials. Most of the trials have multiple assessments. For example, here, URU1 was measured at 1.9, 5.8, and 7 years from establishment for both traits. While these are earlier than rotation age, which for Danii is 10 to 15 years, in other Eucalyptus species, performance between age 5 and rotation were highly correlated. So we have confidence in assessing and selecting at these younger ages. This has resulted in a very large data set, as you can see, over 174,000 observations, with some genotypes with hundreds of progeny tested, allowing highly accurate estimates of their genetic worth. Aquí pueden ver el detalle de los distintos ensayos en las distintas regiones, y como pueden ver es un gran número de observaciones. Hay 87.500 observaciones para diámetro y un poquitito menos para altura. Y ahí pueden también ver las edades, ¿no? Los números que están en las columnas de BH y height son las edades de medición, que aunque la edad de rotación es más avanzada que eso, entre 10 y 15 años para Eucalyptus duni, las correlaciones observadas son lo suficientemente buenas como para poder realizar selecciones adecuadas en edades más tempranas. This large dataset was analysed in a multivariate mixed model using AS Random. The methodology we used was developed by my supervisor, Craig Hardner,
in his 2016 publication, Partner et al. And as I mentioned, we'll be assessing G by E by the genetic correlations between assessments as each unique trial trait age combination. Where low, correlations indicate significant rank change of the seed lots, which is high G by E. Básicamente esas son las características del análisis que él está realizando en relación a la interacción genotipo por ambiente y un poco lo que decía hoy, que cuando no hay correlaciones tienden a 0 y cuando la correlación es buena se acerca el valor a 1. So I found that the average individual narrow sense heritability was low to moderate across all trials for both growth traits, with DBH ranging from 0.08 to 0.31 and averaging 0.17, and height ranging from 0.11 to 0.45 and averaging 0.19. These values are consistent with estimates across other eucalyptus species for both traits, and also we did not see any significant difference across ages for heritability. Aquí pueden ver una tabla con las heredabilidades en sentido estricto calculadas. La heredabilidad para diámetro tiene un rango entre 0.08 y 0.31 con un promedio de 0.17, mientras que la altura va también de 0.11 a 0.45 con un promedio de 0.19. Déjenme preguntarle a Michael una cuestión. Michael, did you say that there wasn't difference between ages or I misunderstood you? Yeah, there was not a significant difference across ages. Y que no encontró diferencias significativas para la estimación de heredabilidad a distintas edades. For age-to-age correlations, which is the correlation between a younger and older age assessment on the same trial, they were generally very high for both traits. Granted that the age gap between assessments was not large. The largest age gaps were from Uru 1 and 2, where assessments from 1.9 to 7 years are available. It would be expected that these may be lower if rotation age assessments were available, and some trials only had single assessments, so they do not have age-to-age estimates. Ahí pueden ver las correlaciones edad a edad. Probablemente cuando uno las proyecte a la edad final de rotación bajen un poco, pero en general son muy altas y ahí ustedes ven la correlación entre qué edades y cuál fue el valor de la correlación y como pueden notar son todos valores muy altos. So here we have the average genetic correlations for DBH for each trial's latest age of assessment. On the diagonals in bold are the average correlations between the trials within each country, which, as you can see, were all strong. As there was only one trial in Spain, there are no estimates of G by E within that country. Estas son las correlaciones entre ensayos para un mismo país. Como pueden ver, son valores muy altos también, o sea que en general hay una estabilidad en el comportamiento de los ensayos en el país. El caso de España no hay una correlación porque había solamente un ensayo. Son para diámetro las correlaciones. And here we have added the between country average correlations on the off diagonals, which also follow a similar trend of being quite strong. The lowest estimates are from Spain, which we know is different from the other trials. Y aquí pueden ver las correlaciones entre países. En el único caso que da un poco más baja son las correlaciones con España, probablemente por el hecho de que haya un solo ensayo. And then this is the same results for height. So we can see there is a very similar trend for height correlations between and within countries. Generally, they're quite strong. You can see that the trials within Australia, the top left here, 0.49, do not correlate as strongly. But we know that there was large significant damage to the crowns of the second trial here, and that has likely contributed to the difference between these trials. Y ahí pueden ver la misma información para la variable altura.
que también son en general valores altos, tanto a nivel de país como en la comparación entre países. El caso específico de Australia, que le da un valor relativamente bajo, lo atribuyen al hecho de que uno de los ensayos tuvo un daño importante por viento y eso influyó en el resultado. So now focusing on trials within Uruguay, these are the genetic correlations between the trials within the country, with the top right values being DBH and the bottom left height. And here they are ordered from age of their latest assessment, from 3 years on the left, up here, through to 7 years being the oldest assessment. Correlations were generally higher for all trials, except for Uru 6 here, which is the most southern of trials in the west, but still less than 50 kilometres from other trials. We do not know why this trial is behaving differently, and further research will be required here. Also, Uru 9, which is located in Maldonado, also correlates strong with some lower correlations, such as with Uru 1 and Uru 2. This may be an indication of G by E, although we know that it was established on a very poor site, which may have contributed to the differences. Sorry, Michael, I couldn't follow properly the two axes. What are you presenting in the two columns? So it's just the correlations between one side and the other in Uruguay. All the sites in Uruguay, one by other. Yes, exactly. Okay. Entonces lo que está mostrando es un poco la correlación entre sitios en Uruguay y como pueden ver en general son valores bastante altos, lo cual estarían dando la pauta de que el comportamiento entre sitios para las distintas familias es bastante estable, salvo en algunos casos como el que da 0,75 y 0,71, que es el 9,5 con el 1,7 y el 2,7, que básicamente él entiende que esos valores tienen que ver con que la calidad de uno de esos sitios no era demasiado buena. So in summary, genetic correlations were generally high between and within countries, indicating low G by E. Heritability was low to moderate, and age-to-age correlations were very high. Further research is required to understand the Spanish trial and Uru 6. But overall, GYE would not be a significant factor in the deployment of Danii seed lots amongst the tested locations of this study. And selection and deployment in any of the tested areas will benefit from the inclusion of data from all other tested areas, including other countries. Furthermore, this chapter has been submitted for peer review and publication as global G by E trends in growth traits for Danii. Bueno, ahí pueden ver un poco las conclusiones generales para crecimiento. Creo que son muy claras y no ameritan mi traducción. A grosso modo, una correlación alta entre los sitios, lo cual determinaría un bajo G/E, o sea, una interacción genético-ambiente relativamente baja, lo cual permitiría seleccionar buenas familias para todos los sitios. La importancia de intercambiar información entre distintos sitios y una heredabilidad entre baja y moderada, aunque una correlación de edad buena. Y este capítulo fue enviado para publicación a esta revista que comenta Michael al final. So my second research chapter focuses on wood properties and their patterns of G by E. In the literature, there is little information for G by E of wood properties or OP progeny of eucalyptus species and none for Danii. So in this chapter, we focused on the pulpwood traits, density and craft pulpwood across 2 trials in Australia and 2 trials in Uruguay. Básicamente hay poca información sobre las interacciones genotipo-ambiente para propiedades de la madera en eucaliptus, en particular en Danii. Entonces, este capítulo de la investigación de Michael se centra en eso y toma para analizarlo 2 ensayos de Australia y 2 ensayos de Uruguay. For density, there are multiple methods to assess it. With wood cores, the conventional approach
and the most accurate according to the literature for its correlation with whole tree density. Alternative methods such as Pilodyne, these only sample the outer wood, but have shown great correlations with wood cores. Another method, near-infrared spectroscopy, NIR for short, uses a developed model to predict density based on a sample. And the fourth method, resistograph, this is a newer tool. See this on, it's a newer tool that has a large equipment cost, but once purchased, assessment is faster than other methods. Básicamente, en cuanto a lo que es la densidad, tomó un enfoque tradicional con extracción de tarugos, pero también existen otros mecanismos para evaluarlo, como el pilodín, que básicamente es por resistencia, todo lo que tiene que ver con el infrarrojo cercano y los NIR para evaluación de densidad, y que hay una herramienta que más recientemente se está utilizando con este fin, que es el resistógrafo, que no es barata, pero que tiene la ventaja de que permite ir rápido y hacer un número importante de árboles. NIR uses small wood shaving samples taken from a tree, and for pulpwood traits is primarily used to predict kraft pulp yield, the proportion of wood that can be pulped. One of the benefits of NIR is that multiple traits can be predicted from a single sample, as the spectra recorded can be used for prediction models of traits, including density, as already mentioned, but also wood chemistry content such as calcium, phosphorus, and lignin. Básicamente ahí él explica cómo funciona el NIR, que está descrito, que con virutas del árbol se hace el cálculo. Con una sola muestra se puede estimar la densidad en base a un modelo ajustado. Tiene la ventaja que de la misma muestra se pueden obtener otras variables de interés como las que tienen que ver con la composición química de la madera, tanto lignina como celulosa, como algunos elementos químicos como calcio y fósforo. The data set we built for this chapter consisted of wood properties sampled in 4 trials, 2 in Australia, 2 in Uruguay, that contained a large number of families, which you can see in the second column here. As you can see, for the second trial in Australia, we were able to use every density assessment method, Pilodyne, cores, resistograph, and NIR, so we can directly compare them. G by E of traits was assessed between the 2 trials in Uruguay and the second Australian trial, as they all had the same traits assessed here. Ahí pueden observar el número en los 4 ensayos donde se trabajó, el número de muestras extraídas en cada uno en la segunda columna, en la que dice SL, y como pueden ver para el caso del ensayo 2 de Australia, se utilizaron todos los métodos para estimación o cálculo de la densidad, mientras que en otros de los ensayos se utilizaron algunos, y esto va a permitir de modo correlacionar la precisión de uno con otra metodología. Resistograph, as a newer tool, has reported accuracy estimates for other eucalyptus species and pines, but not for Danii. So the first step was to validate its usage by comparing the phenotypic correlations of samples taken on the same trees. You see here we took about 30 samples and we got a correlation of 0.81, which is strong and similar to other reported estimates. Ahí pueden ver el trabajo realizado con el resistógrafo, donde se realizó una correlación entre la medición de resistencia de la herramienta con la densidad de los tarugos extraídos, y se obtuvo una correlación fenotípica de 0.81, que es bastante robusta y en línea con otras publicaciones. In the second Australian trial, as I mentioned before, we were able to utilize all 4 different methods of density assessment, allowing us to directly compare the accuracies of each method to cores, which we assume is the best estimate of whole tree density. What we can see is that Pilodyne and resistograph correlate very well with wood cores and with each other. Pilodyne values have been inverted, as Pilodyne penetration has an inverse relationship with density. However, as you can see, NIR predictions of densities were very poorly correlated with other methods. Ahí ven una correlación entre los métodos para el cálculo de densidad, o sea, la efectividad de cada uno en relación a otro método de estimación,
Y como pueden ver, para los tarugos y para pilodín, las correlaciones fueron muy altas y muy positivas. Entre tanto, para el NIR, las correlaciones en general fueron bastante bajas o muy bajas. See here on a fine Uruguayan day sampling trees, we are now comparing estimates of density between the two Uruguay trials and the second Australian trial. So these are density estimates by resistograph, and you can see that we have very high correlations between the two Uruguayan trials, 0.92, and then lower correlations between the Australian trial. So this is some indication that maybe there's some G/E occurring between Australia and Uruguay for density. Y ahí pueden ver, utilizando como metodología del resistógrafo, una correlación entre sitios. Como pueden ver, para los sitios de Uruguay, la correlación fue muy alta, de 0,92, pero cuando se comparan los sitios de Uruguay con los sitios australianos, la correlación ya no es tan importante, lo cual podría estar determinando algún tipo de interacción genotipo-ambiente entre Australia y Uruguay. And so we have density estimates via NIR across the three trials. You can see that the strongest correlation again is between the two Uruguayan trials, but also in this case, the Australian trial also correlates fairly strongly with Uruguay. So this doesn't show as much G/E. Cuando se repite el ejercicio utilizando como tecnología el NIR, el NIR infrared, se observa nuevamente una buena correlación para los sitios de Uruguay entre ellos, pero en particular con los australianos también se ve una buena correlación, lo cual estaría indicando que no existe una interacción genotipo-ambiente entre sitios de Australia y Uruguay. And Kraft pulp yield predicted by NIR produced a similar pattern again. Very high correlations between the two Uruguay trials and lower again with the Australian trial. You can see we have 0.7 and 0.5 between the Australian trial and the Uruguayan trials. This indicates some G/E between the countries for Kraft pulp yield, similar to what resistograph predicted for density. Cuando se hace la estimación para la variable rendimiento en pulpa, Kraft, se observa lo mismo que se observaba para la densidad con resistógrafo, o sea, una correlación muy alta para los sitios de Uruguay y una no tan robusta cuando se compara Uruguay con Australia, indicando nuevamente señales de una interacción genotipo-ambiente para ambientes de Australia y ambientes de Uruguay, para esta variable. And for wood chemistry content, also predicted by NIR, there was a similar pattern for all three, where the trials in Uruguay correlated stronger with each other than with the Australian trial, although correlations were generally strong for all trials. The lowest was calcium, which appears to exhibit some G/E between countries. Esas son las correlaciones para algunas de las variables clínicas, calcio, lignina y fósforo, utilizando NIR como metodología. Nuevamente las correlaciones dentro de Uruguay fueron altas. En el caso de la comparación con Australia también son altas, pero no tan robustas como las de Uruguay, lo cual podría estar indicando algún tipo de interacción entre Australia y Uruguay para estas variables. In summary, genetic correlations between all wood properties were very high between the two Uruguayan trials. Between countries, correlations were still strong but lower. Of all traits, Kraft pulp yield had the highest G/E between countries, and so further research is required for this trait, but perhaps some other wood property relationships as well between the two countries. Ahí está el resumen de los resultados presentados y lo pueden ustedes leer, y la recomendación de profundizar un poco en las investigaciones para entender un poco mejor si la interacción entre Australia y Uruguay tiene relevancia al momento de hacer selecciones. So my third research chapter will look at the Danii controlled pollination trials.
To give some quick background into these, Danii is commonly deployed from open pollinated seed, but eucalypts have a mixed mating system, which means that open pollinated seed will contain a proportion of selves. Selfing increases the expression of inbreeding depression, which has been demonstrated to reduce the performance of growth traits. As you can see in this image of Eucalyptus globulus progeny, the performance of self seed is almost half that of fully outcrossed seed, and open pollinated, where there is a degree of selfing, perform on average as an intermediate between the two. So there is an opportunity to increase both outcrossing rates and reduce inbreeding depression and select for outstanding specific cross combinations. Controlled pollination trials allow the separation of estimates of general and specific combining abilities. Básicamente su tercer capítulo tiene que ver con polinizaciones controladas. En general se ha utilizado semilla de Eucalyptus duni proveniente de huertos de polinización abierta. En esos casos lo que ocurre es un porcentaje alto de autopolinización, lo cual puede conducir a distintos niveles de inbreeding depression, que en algunos casos, como pueden ver en la gráfica de la derecha, ha sido significativo. Entonces, de alguna forma, lo que tiene que ver con hacer polinizaciones controladas en Eucalyptus duni reduciría el riesgo de ese inbreeding depression y maximizaría las posibilidades de ganancia genética. So my third research chapter will assess the performance of growth traits in controlled pollinated trials. These trials, spread across Uruguay and Australia, consist of 100 CP families, as well as self families and open pollinated families of the same mother. Ahí pueden observar que en su primer capítulo, como decía, en los resultados que nos mostró en el primer capítulo, él comentaba que hay unas 100 familias en los ensayos que él está trabajando. Entonces lo que se hizo en este caso fue tomar 10 madres y se cruzó con 10 padres provenientes de esos ensayos y se comparó con familias autopolinizadas y con familias de polinización abierta. From these trials, we will assess DBH and height at 2 to 3 years, with the aim to compare the relative performance of self, open pollinated, and outcross seed from the same genotypes. With these, we will be able to estimate the specific combining abilities between genotypes tested, self-incompatibility, and inbreeding depression. And to continue our research into G/E effects, multiple trials will allow us to estimate the stability of the cross-environment effects. Bueno, básicamente no quiero repetir. Se va a evaluar el diámetro y altura de los distintos tipos de cruzamientos a 2 y 3 años. Esto va a permitir entender la capacidad combinatoria, la habilidad combinatoria específica para entender cuáles serían los mejores cruces y también entender si hay casos de incompatibilidad y medir cuál podría ser la depresión por endogamia o inbreeding. El hecho de tener más de un ensayo además tiene como ventaja que los resultados permiten entender la estabilidad a través de distintos ambientes de esas distintas cruces. In the future, I aim to finish my thesis by looking closely at the top performing genotypes estimated from the previous chapters and how these genotypes that are elite perform from site to site, allowing fine-tuning of their deployment across tested sites. Additionally, the SCA effects estimated in the third chapter will help optimize new elite clonal seed orchards by only selecting individuals that produce elite progeny and removing poor performing combinations. These orchards will produce elite monogenotype seedlots for the future deployment. Beyond my PhD, we will also assess wood properties in the controlled pollination trials to improve our understanding of their performance and genetic effects. And we aim to measure some of the trials again at a later age when they're closer to final rotation age. Bueno, ahí básicamente ven un poco cuál entiende él será su trabajo futuro y tiene que ver con entender mejor esos rankings y la estabilidad. El hecho de entender los cruzamientos y la habilidad combinatoria específica va a permitir la entrega de muchos de esos materiales a través de huertos semilleros clonales y el entender las propiedades de la madera y las interacciones también va a permitir mejores selecciones a futuro. Y ven con interés la posibilidad
de remedir algunos de estos ensayos cuando ya estén más cerca de la edad final de cosecha, para poder realmente comparar todos esos rankings y los resultados de ensayos a edades más tempranas con los resultados definitivos. So thank you for listening, and we'd like to acknowledge the numerous entities that help make this possible, including Montes del Plata, UPM, ENSE, Chinese Eucalypt Research Center, Yong'an Forest Company, Arauco Argentina, Bioforest, and Innovations Connections. Thank you. Thank you very much, Michael. Ahí ven un poco los agradecimientos, y le agradecemos mucho a Michael por su clara presentación y por el tiempo dedicado. Muy bien, muchas gracias, Michael Berth. Thank you very much, Mike, for your presentation. It was very, very interesting and with a lot of information. And in considering those information, we have 5 questions. Muy buena la presentación, fue bien amplia, tiene mucha información, bien interesante de que haya podido traducirse también al español para generar una mayor llegada. Nos han llegado 5 preguntas. Las que nos sigan llegando podemos perfectamente contestarlas luego por escrito, así que si surgen algunos temas nuevos, no duden en mandarnos al WhatsApp. Ok, le voy a hacer las dos primeras preguntas para que Juan Pedro se las transmite y las traduzca. Primero, ¿pueden mencionar las características de los sitios, suelo, pendiente, etcétera? Al menos de los sitios elegidos en Uruguay se intentó abarcar distintos tipos de suelo, la variable suelo, ¿qué rol jugó? Y la segunda pregunta sería, ¿en qué variables climáticas, o cuáles fueron las variables climáticas de las cuales se diferencian principalmente los sitios entre Australia y Uruguay? Adelante, Juan Pedro. Michael, there are 6 questions. We will go in couples, so we try to group them and make it easy for you to answer. The first 2 we have is if you can describe a little bit the characteristic of site, the sites mainly in Uruguay, but in general, but with a little bit of focus in Uruguay. What are the site characteristics? And also, what are the main differences between the sites of Uruguay and Australia from the climate point of view? Okay, the sites in Uruguay, the ones in the west, they're generally all in or adjacent to plantation areas, so typical of where Danii would actually be planted for pulpwood forestry. I haven't visited all of them personally, but I know the ones I have are relatively flat in good quality. The 2 in Australia, they're within 500 meters of each other on very flat land. It's not normally where you would plant Danii for plantation forestry in Australia. So they are just where we have our seed orchards. So that could potentially explain a bit of why there's differences between the sites. Okay. Lo que Mike explica sobre los sitios es que los sitios de Uruguay básicamente están localizados en el oeste, sobre la zona de lo que son los suelos 9 de prioridad forestal. Tienen poca pendiente, son relativamente planos, sin demasiadas pendientes, y en general son sitios de buena calidad, mientras que los 2 sitios de Australia están en una zona muy plana, que no sería un lugar típico de plantación de Danii en Australia, pero es donde ellos tienen el área experimental y los huertos semilleros, y por esa razón es que lo tienen en ese lugar. The other question was if there are differences in the climate between the sites, the Australian and the Uruguayan side, if the weather is similar or is different. Yeah, in Australia, it is colder than all the sites in Uruguay, and the rainfall, I think, would be less in Australia as well. Dice que básicamente los sitios de Australia son un poco más fríos que cualquiera de los sitios de Uruguay, y además tienen un poco menos de precipitación. Thanks, Mike. We'll go to the 2 more. Bueno, tenemos otras preguntas más. Creo que en una general hace a lo que refiere con
por lo que se ve los ensayos, no entran ni trópicos ni subtrópicos, ni áreas subtropicales, y entiende que en esas áreas hay posibilidades de tener buenas respuestas a esta especie. Y luego tenemos otras dos preguntas más que refieren a que si quisiera saber, un momentito, acá, quisiera saber si es posible conocer el protocolo utilizado para predecir la densidad de madera en NIRS, si es mediante viruta, y preguntar si las bajas correlaciones establecidas entre esos métodos, pilodín, resistógrafo, NIRS, invalidan de alguna manera la predicción indirecta por NIRS. ¿Es posible conocer los parámetros de predicción de los modelos NIRS obtenidos o en uso para el modelo ya desarrollado? Y creo que teníamos una más, Juan Pedro, si me permitís. ¿Cómo fueron las configuraciones de los ensayos? Réplicas, familias, evaluadas, etc. Well, the first one and the probably easiest is that there's no trials in tropical regions, so that's the specific question, and also if you feel the species have potential for tropical areas. That will be one question. Yes, okay. No, as you can see, they're not in tropical areas. Spain's probably the warmest trial, I think. As far as potential in tropical areas, I'm not sure. We'd have to test them. And I was only looking at differences of the rankings of individuals rather than their actual performance. So comparing MAI across sites, that's a different question. Thanks. Básicamente su respuesta es que efectivamente no están en zonas tropicales, que probablemente el lugar más cálido sería el ensayo de España, y que para saber si funcionaría en zonas tropicales habría que testearlo y evaluar si los rankings se modifican o si la especie se adapta a esa zona. Then we have a question about the NIR technology used, and basically the question goes if it's possible to know about the protocol that you use in some ways. That's one part of the question. The other part is if you feel that the low correlation between methods will invalidate the use of NIR as a system, and if basically you can share a little bit of the prediction parameters used for the models, or if you use an already developed model for your work. Okay, I'll work backwards. The model used was already developed. My supervisor, Craig Hardner, he has a paper in 2016 where he explains the models. It's a general mixed model, and then we, I guess the most important part of that is we treat each unique combination of trial trait and age as a separate trait, and we look at the genetic correlations between all of those to develop the numbers in the presentation. The NIR, I'll leave that up to the company who produce the predictions if they want to share their methods, but as far as it invalidating, I don't think it invalidates them. I think we just need a bit more research into why they're different. So this is one test, and I think it just shows that more research is needed really for NIR predictions of particularly density versus the other physical methods that we tested, Pilodine, resistograph and cores, and maybe even looking at looking further into disks for density predictions, and then even whole tree estimates and comparing that to NIR. Básicamente respecto al protocolo, dice que habría que discutirlo con la gente que generó esos protocolos. Eventualmente luego podemos ponerlos en contacto. En cuanto al modelo, utilizó un modelo mixto ya desarrollado. No entendí el nombre, pero después se lo pido escrito, que va a ser lo más efectivo, y también lo compartimos. Y se trató cada ensayo como una unidad con ese modelo
ese modelo mixto que utilizaron para ese desarrollo. Y él no cree que invalide el resultado para nada de las bajas correlaciones, sino que amerita mayor investigación y mayor trabajo en algunas de las características que mostraron esos problemas, como en la densidad, pero el potencial para utilizar la herramienta sigue vigente. Then, Mike, we have two more, I think. One is if you can explain a little bit or just confirm if the design of the different trials in the different countries is similar, or if there are differences between replicants and number of families in the different sites. Sure. Generally, it's quite similar design across countries. Within Uruguay, we had some different trial designs, different number of plot sizes for some of the trials in the West. They had larger plot sizes, but generally they all had large numbers of families. I think around 100 would be the average, and on average 6 replicates within each of those trials. Básicamente dice que los ensayos son bastante similares en diseño y en número de familias, alrededor de 100 familias. En algunos de los ensayos del litoral de Uruguay tienen parcelas un poquito más grandes, pero en general tienen 6 réplicas y 100 familias todos los ensayos en los distintos países. Thanks, Mike. I think we have one more, and we will be... Hay una. The question is if SeedEnergy do have a program focused on solid wood or on mechanical transformation of wood. So that's the final question. If SeedEnergy is working on improving for solid wood transformation. Very much focused on pulpwood at the moment, but we have, and more recently, looked into solid wood a bit more. But I'd say, yeah, mostly pulpwood. Básicamente la respuesta de Mike es que el foco hasta ahora ha sido principalmente en pulpa, pero que recientemente han surgido interesados en el tema solid wood y que él cree que eso va a aumentar en el futuro. Thank you very much, Mike. I think that's are the questions for now. So I give back the word to Roberto. Great.